So as you know that in a Mealy machine, output depends on the present state as well as present input. Okay. So here at this block, you can, at the last block, you can find that output that is dependent on the input and the current state. Whatever is the current state, depending on that, next state output will be there. Okay. So here, as this requires less number of states, so as compared to more machine. Okay? Here in this Mealy machine, input changes as uh, the input changes, output will also change, and there is very less hardware that is required as compared to more machine in a Mealy machine when we are going for the circuit implementation. Also, it Uh, the one of the disadvantage of Mealy machine is that they react slower to the inputs. Okay, so one clock cycle later than that of the input. Okay, so म्हणजे तुमचं input जेव्हा येणार आहे त्याच्यापेक्षा एक clock cycle later output मिळतं. So that is the one of the disadvantage, and it is difficult to design as there are less number of states that are required. So more hardware is required to implement that logic. पण तुम्ही जर इथे बघितलं या ब्लॉकच्या इथे तर आउटपुट लॉजिक साठी आपल्याला इनपुट पण कन्सिडर करायचंय आणि करंट स्टेट पण आउटपुटची कन्सिडर करायची. सो त्यामुळे त्याला जास्त हार्डवेअर रिक्वायरमेंट असते अँड दॅट इज द disadvantage you can say, but otherwise it requires less step, so that is one of the advantage of Mealy machine. So now let us discuss about the more state machine for the sequence detector of 110. Okay, so as you know that sequence detector, that means it is the circuitry which detects or it gives high output whenever predefined sequence is detected. तुम्ही कुठलाही सिक्वेन्स जर म्हटलं तर तो जर डिटेक्ट झाला त्या प्रमाणात जर तुम्हाला इनपुट मिळत असेल तर तुमचं आउटपुट हाय जाणार. अदरवाइज इट विल remain low. So whenever you are getting the all the that input bits at the for that circuitry, then only you will get a high output. So that is a sequence detector. So in a here when we want to डिटेक्ट अ सिक्वेन्स ऑफ 110. हा मी सांगितलं की म्हणजे मला 110 हा सिक्वेन्स आला तर आउटपुट हाय पाहिजे. तर त्यावेळेस काय होणार आहे, जेव्हा तुमच्या आउटपुटच्या तिथे जेव्हा 110 हा सिक्वेन्स येईल तेव्हा आउटपुट जो काही बीट आहे तो तुमचा हाय जाईल. ओके, सो लेट अस कन्सिडर दॅट W इज द आउटपुट अँड X इज द इनपुट. सो विथ द रायझिंग एज ऑफ द क्लॉक, प्रत्येक वेळेला क्लॉकच्या रायझिंग एजला तो चेक करेल की इनपुट काय, आणि प्रत्येक क्लॉक सायकलला त्याप्रमाणे जर सिक्वेन्स तुम्हाला मिळाला तर तुमचं आउटपुट हे हाय जाईल. ओके, म्हणजे इथे जर काय आहे तुमचं फर्स्ट क्लॉक सायकलला 0 इनपुट आहे म्हणजे तुमचा सिक्वेन्स नाही डिटेक्ट होते, पण सेकंड क्लॉक सायकलला आउट input is 1. Okay, in the next but as the sequence or total sequence is not detected, so output will be 0. Okay, so in the next clock cycle again input is 1, and then in the third clock cycle input is 0. So you will get high output. म्हणजे तुम्हाला इथे हाय आउटपुट मिळेल जेव्हा तुमचा सगळा टोटल सिक्वेन्स मिळणार आहे. ओके, सो वेन वी वॉन्ट टू डिझाइन दिस टाइप ऑफ मशीन, सो वी नीड to have certain state diagram. Okay, so let us see about this state diagram of this sequence detector. Okay, so the first state that is the initial state. Okay, so at that time output will be 0, but if suppose you are getting, and also because of that output state is 0, input is also 0.
So in the first state, if you receive 0, then output is going to remain as a 0 itself. Okay. Now it will go to the second state. When it will go to second state? If you are getting input as 1. Okay. So if input is 1, then it will go to the second state, but at that state output will remain as a 0 because you have not getting the predefined sequence. म्हणजे आपल्याला 110 हा sequence पाहिजे पण तुम्हाला फक्त 1 मिळालाय आतापर्यंत, त्यामुळे आउटपुट हे हाय जाणार नाही. Okay, so it will remain as a 1 itself, 0 itself. Okay, then now you have been in a second state. So when you will get the input as equal to 1, then you will go to the second state. Okay, now till this state you are getting the input as 1. Okay, now in the state you are getting output as equal to 0, and actually the sequence that you are getting, that is 1 1. Okay, so now till this state you will get the output that is equal to the sequence that is you are getting, that is equal to 1 1. Okay, but in this state, that means in the second state, or we can say in the state B, if you are getting the input that is equal to 0, then you will get the sequence of 1 0, but you need to get the sequence of 1 1 0. सो या 1 नंतर परत तुम्हाला एकदा 1च मिळायला पाहिजे, पण तुम्हाला आता जर इथे इनपुट 0 मिळाला तर तुम्हाला सिक्वेन्स मिळाला 1 0 चा. याचाच अर्थ काय आहे की तुमचा सिक्वेन्स ब्रेक झाला, कारण 1 1 नाही मिळाला, 1 0 मिळाला. सो इट विल रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट. ओके, सो हियर इट विल रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट अँड परत तुमचं सुरुवातीपासून सर्किट बिहेव करायला सुरुवात करेल. ओके, पण जर तुम्हाला सिक्वेन्स 1 मिळाला असेल तर मात्र तो नेक्स्ट स्टेटला जाणार आहे, सी स्टेटला जाईल. आणि या स्टेटमध्ये जर तुम्हाला 1 मिळालं तर तो परत त्याच स्टेटमध्ये राहील, कारण तुम्हाला आतापर्यंत 1 1 चा सिक्वेन्स मिळाला होता, त्यामुळे तो परत त्याच स्टेटमध्ये राहील. पण जर तुम्हाला 0 चा सिक्वेन्स मिळाला तर मात्र तुम्हाला टोटल सिक्वेन्स मिळाला आणि त्याच्यामुळे तुमचं आउटपुट हे हाय जाईल आणि इट विल गो टू द इनिशियल स्टेट इटसेल्फ. कारण तुम्हाला आता याच्यानंतर 0 मिळाला, त्यामुळे नंतर काहीही जरी मिळालं तरी तो दुसऱ्या कुठल्याही स्टेटमध्ये नाही जाणार आहे. तर इथे सिक्वेन्स ब्रेक होणार आहे पुढचं काहीही इनपुट आलं तरी, म्हणून मग तो इनिशियल स्टेट पासून स्टार्ट करेल आणि मग तो इनिशियल स्टेटला जाणार आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टेट डायग्राम ऑफ sequence detector for 110. Okay, so once again it will start from now as the it will reach to this state. Once again it will go to the initial state. So this is the VHDL implementation for this sequence detector. Okay, that is a 110 sequence detection. So we have this VHDL code where this is the library declaration part, then entity declaration part, and then in the architecture body we have stated different statements. Okay, so as for this sequence detector we have two input ports, that is the clock and X. Okay, so X, that means it is the input, and W, that is the output port that we have for this circuit. Okay? So depending on the rising edge of the clock it will change its state. Okay, okay, at the same time it will check for the input. म्हणजे त्याच्याप्रमाणे तुमचं क्लॉकची रायझिंग एज आणि त्यावेळेला तुमचं असणारं इनपुट याच्या आणि शिवाय करंट स्टेट यावरती तुमचं आउटपुट डिपेंडेंट आहे. So here when we are going for writing the architecture for this VHDL code for this sequence detector, we have to define certain process. Okay, कारण इथे आपल्याला काही sequential statements that we need to execute. So for that we need to write a process. So this process clock that we have, process 1 that we have declared here, and sensitivity parameter for this process is a clock. So that is listed in the bracket. Then we are defining a
variable, okay, which is available only for this process. Okay, म्हणजे आपण इथे या प्रोसेस मध्ये एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो की दॅट नेम गिवन टू दॅट व्हेरिएबल इज अ स्टेट. आपल्याकडे काही वेगळ्या वेगळ्या स्टेट्स आहेत तर त्याच्यासाठी म्हणून आपण एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो जे फक्त आणि फक्त या प्रोसेस साठी अवेलेबल आहे. म्हणून आपण ते प्रोसेस मध्ये डिक्लेअर करतोय. आपण ते आर्किटेक्चर मध्ये डिक्लेअर पाटील मॅडम हा एक 2 मिनिटं फक्त. जाधव सर बोलतोय. बोला की सर. हा मला CR कोण आहेत आपल्या याच्यात डिव्हिजन प्राजक्ता कुलकर्णी आणि आहेत का त्या? हो आहे. येस सर. प्राजक्ता एक 2 मिनिटं मॅडम जरा डिस्टर्ब करतो तुमचं. हा बोला ना. प्राजक्ता तुमचा ईमेल आयडी सांगा. प्राजक्ता डी कुलकर्णी. एक मिनिट. एक काम करता का चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज टाकता म्हणजे लेक्चर कंटिन्यू होईल. हो सर चालेल टाकते. आणि मॅडम 11:30 वाजता CR सोबत तुम्ही पण मीटिंग जॉईन करा एक 11:30 वाजता आहे. ओके ठीक आहे. सॉरी बरं का थोडं लेक्चर मध्ये डिस्टर्ब करायला लागलं म्हणून. नाही ठीक आहे सर काही प्रॉब्लेम नाही आहे. म्हणूनच कॉल केला होता तुम्हाला. म्हणजे मी तुमचा मेसेज नाही पाहिला त्यामुळे. हा ठीक आहे नो इश्यू. चालेल ठेवतो. मी लेफ्ट होतो. प्राजक्ता तुम्ही मेसेज टाका ईमेल आयडी तुमचा चॅट बॉक्स मध्ये पटकन. हो सर टाकते. लगेच टाका. मॅडम कंटिन्यू करा तुम्ही काय प्रॉब्लेम. Okay. So we are discussing about the process that we are defining for this sequence detector. So here, as I was telling, that we are defining a variable state in this process itself. Okay, we are not defining this in an entity for this VHDL code because we want this variable for this process itself. Okay, we don't want this for whole program. So we are defining it in process. So we have defined here a variable that is a state, which is a multi-bit. Okay, as we have 3 different states in this. So for defining these 3 states, we have a defined it multi-bit variable. So that is of std underscore logic underscore vector, and as it has 3 different values, so we are defining it as a 1 down to 0. So that means it will actually have 0 0 0 1 and 0 2 values. Okay, so other that 1 1 value that we are not going to consider for this step. Okay, so in the process now, as we want, if there is a rising edge of the clock and clock is going to remain as 1, then only we want certain changes, okay, at the output. So depending on the input and depending on in which state your machine is. So here, if clock is equal to 1, then case we are going to now have a case state is, that means for the different values of state we are going to consider different cases. So when this state is equal to 0 0, if x is equal to 0, then your state will be 0 0. Okay, so initially it will be 0 0. When if w is, and at that case condition w is equal to 0. Okay, if state is equal to 0 1, that means if it is in the next state, then w is equal to 0 1. Okay, and then end of this if statement. Okay, so now when cases, that means state is 0 1, then if x is equal to 1, then state will be equal to 1 0. So that means it will go to the next state. But if, and at the same time output will be equal to 0. But if x is equal to 0, then it will go to the initial state, that means state 0 0. Okay, and at that condition w will be equal to 0. Now if there is any another condition, then if x is equal to 1, then state is equal to 1 0, or if w is equal to 0,
then state will be and w is equal to 0, else that means if x is equal to 0, then state will be equal to 0 0 and w will be equal to 1. Okay, so that means it will go to the state 0 0, that is the initial state when x is equal to 0 and output will be equal to 1. So this is the end of this if statement, then end of case, end of the outer if loop, and end of this process, and again next, that is the end of the architecture. So this is the VHDL code for a sequence detector, that is 110. Okay, so if anyone has doubt about this code, they may ask. So if anyone has doubt, No, ma'am. okay, so here I'm presenting VHDL code in a Xilinx for this state machine. That is a sequence detector using Mealy model for the sequence 110. So आता जो आपण कोड पाहिला तोच इथे आहे. तर तुमच्या लक्षात येईल की आपण इथे काय केलं तर ऍक्च्युली इथे आपण स्टेट साठी व्हेरिएबल यूज केलं आणि ते आपण वेक्टर यूज केला म्हणजे बस यूज केली 2 बिट वेक्टर आहे. So here this is we are going to define this as a 4 different states actually. आपण इथे ज्याप्रमाणे करतोय त्याच्याप्रमाणे 4 डिफरंट स्टेट्स येतील, पण ऍक्च्युअल आपल्याला लागणार आहे 3 स्टेट, म्हणून आपण इथे बाकीच्या स्टेट साठी अदर कन्सिडर केला. म्हणजे 0 1 0 किंवा 1 1 या स्टेट साठी आपल्याला काय होणार आहे
तो नेक्स्ट स्टेटमध्ये जाणार आहे. ओके, सो वेन वी सिम्युलेट दिस कोड, so this is the test bench. We have given the sequence. Let me see. Actually, I think this is for this is a, if clock is equal to 100, it will go to the 0. If it मॅम तुमचा आवाज येत नाहीये. okay, so here you can find that at this cycle. Okay, here when the input goes to high, actually आपला इथेच input high जाता, पण when this at the rising edge of the clock, it will check for what is the input value. So it is 1. So at this rising edge also it is 1, and in the next rising edge it is 0. So as we are getting the sequence of 110, output will go to high level. Okay. So now in the next, as here there is no any predefined sequence that we are getting at the input, so output will remain as a 0. Okay. So this is the sequence detector for the sequence 110. Okay. So all of you understood this? सगळ्यांना लक्षात आलंय का? Any doubt about this? So in your question paper, there may be question like draw a state diagram for a particular sequence, and then write a VHDL code. So you must be able to write a VHDL code for that sequence. Okay. So now this is exercise for you to write a VHDL code for the sequence of 101. Okay, so take the sequence that is a 101 and write a VHDL code for that particular sequence. Okay, so you may do this now. First of all, draw a state diagram using Mealy machine, and then you can go for the
So, any doubt about this? कुणाला काही डाऊट आहे का?